Was geht? Willkommen bei diesem kurzen, kleinen, spontanen Stream. Obwohl spontan eher nicht so, aber beim kleinen Stream. Heute auch nicht wirklich so lang, weil ich muss am Morgen arbeiten. Schnauze. Ich will mich nicht doppelt, ich will mich nicht hören. Ich hasse es, wenn ich mich höre. Da klinge ich so hässlich. Jesus Christ. Nein. So. So. Das kann weg. Das kann. Ja, das hier kann weg, aber. Ich bin gleich da. Ich muss, wie gesagt, nochmal die ganzen Links verteilen. Das gefühlt ärgerlich. Ich glaube, ich werde mir echt nach dem Stream oder morgen, bevor ich den nächsten starte, echt mal mir so ein Starting Soons Ding machen. Damit ich das Ganze einstellen machen kann, ohne dass ich hier live davor sitze und das im Nachhinein alles machen muss. Ach ja, für die, die hier schon da sind. Ich habe endlich die ganzen Follower wegbekommen. Gott sei Dank. Oder auch mal Zeit. War auch echt nervig, das Ganze, ganz ehrlich. So. 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 Den ganzen üblichen Links verteilen überall. Ich muss ja ein bisschen Eigenwerbung machen, ey. Hab ich was gesagt? Ich glaube nicht. Ach ja. Ach ja. Ach komm. Wieso nicht? Gut, das müssen alle sein. Ah ja, wie gesagt, heute ein bisschen spontaner Stream. Heute wird es auch, wie gesagt, nicht so krass lange sein. Vielleicht so, keine Ahnung, 1, 2 Stunden. Da ich auch besonders heute noch, also was ist heute? Ich muss ja noch morgen arbeiten. Deswegen wird es auch nicht so langer Stream werden können, leider. Aber hey, wenigstens etwas. Warte, das geht so nicht. Ich glaube, wenn ich das doch am besten hierhin verfrachte. Ja, doch so, weil eigentlich brauche ich den Chat hier im Endeffekt nicht wirklich. Ich habe ja das Dashboard offen, über das Dashboard kann ich ein bisschen mehr halt Sachen sehen. Deswegen. Mein Chat. Wie habe ich das geschafft, dass ich das letzte Mal entfernt habe? Ach komm, packe ich nach unten hin, dann passt es. Da habe ich die ganzen anderen Gedöns vor mir. Also die Aktivitätsspeed. Das ist halt mir wichtig. Dass ich halt das hier vor meiner Nase habe. So. Sekunde. Okay, passt. So, okay, los geht's. Jetzt bin ich ready. Huh. Hm? So.
Let's go, der Hase. So, wir sind jetzt hier stehen geblieben, müssen jetzt nach Kambala gehen. Das wird lustig. Das wird lustig, sag ich euch. Jyde told me that normally the 4 great spirits follow you everywhere. Is that for real? Yes, but... No way! So how does it feel to command them? I'm not sure how to answer that. They've always been with me, so it just feels... normal. They're always with you, huh? So I guess it's like Elise and Tipo. Interesting. So Elise may feel the same way about Tipo as I feel about the 4. When you put it that way, the way I've treated her seems quite insensitive. What's wrong? No, it's nothing. I can't afford to get swept up in sentiment at a time like this. Alles klar. What I wouldn't do to be in front of a warm fireplace right now. I'd certainly kill for a nice steaming bowl of stew. Ooh, you'd kill for stew? For once, I understand exactly what you mean. Mila, isn't your stomach cold? It's fine. Oh, mucus! Looks like you're having fun over there. I am. The human body is truly a cumbersome thing. Anyway, who's ready to eat? What the fuck? Alles klar. Tut mir leid, ich habe mir gerade Schokolade aufgemacht, weil ich habe voll Bock auf was Süßes gerade eben. Und ich hatte kaum was. Gönnst du dir mal. Na komm. Komm her. Au. Boah, ey, Alter, was sind das für nervige Gegner auf einmal? Digga. Holy shit, ey. Gott, waren die nervig. Ich musste ja auch in die reinlaufen, ne? Was mehr Level up erreicht? Du. Ich glaube, ich war auch mit der zweiten Kugel jetzt so weit wie beim ersten Mal, kann es sein. Ich bin mir jetzt ja nicht mehr sicher. Fertigkeitenmäßig jetzt auch noch nichts dabei, ne? No. I'm impressed with your ability to handle a different weapon in each hand. When I was a kid, I was left-handed, so I worked at strengthening my right arm instead. That shows good combat sense. I imagine you needed special training to learn how to wield a sword with your offhand. That must have been tough. No, it had nothing to do with combat, just part of my daily life. You know me, always a girl on each arm. And it would be rude to handle each of them differently. What? And here I was starting to respect you. I'm leaving. Are 2 arms even enough for you? With a woman of your stature, maybe not. Good. I'd hate for you to think that you can handle me with just 1. Was? Alles klar. Ach du Scheiße, so viele Drachen. Ach du Scheiße, das viele Drachen. Verpisst euch. Ich will die kleinen Gegner haben. Die sind mir lieber. Die kleinen kann man schneller töten.
Wie gesagt, ich will halt ein bisschen mehr Tales of Xillia streamen. Einfach aus dem Grund, weil ich das Projekt auch gerne hinter mich bringen will. Weil nach Tales of Xillia, sage ich auch ehrlich, ich werde nicht direkt einen zweiten Teil machen, das sage ich jetzt schon. Ich werde einen zweiten Teil vielleicht so 2-3 Monate später oder nach dem nächsten großen Projekt halt starten. Das kann ich auf jeden Fall schon garantieren. Deswegen wird, nachdem ich mit Jyde fertig bin, erstmal nicht der zweite Teil folgen direkt. Das wird vielleicht was anderes. Weil ich habe zum Beispiel Interesse auch an Sonic Frontiers, was ich mir geholt habe. Das würde ich auch mal gerne mal streamen. Was ich aber auch gerne mal machen würde, ist das neue One Piece Spiel, was rausgekommen ist. Ich habe mir kurz angeschaut beim Streamer-Kollegen. Noch ein bisschen auf YouTube geschaut. Und das erinnert mich vollkommen an Dragon Quest, ganz ehrlich. Und ich finde es irgendwie geil. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde es voll geil, das Spiel. Limit, was geht? Ich glaube, ich würde mir ein Donation Goal setzen, so One Piece Odyssey für die PC. Wenn ihr mir das jemand gönnt, Alter, dann Kuss auf den Nacken und direkt, dann mache ich das Spiel direkt nach Tales of Xillia, aber dann habe ich mal das Glück, um da so viel Geld zu kriegen. Für meinen Twitch-Zuschauerkollegen. War was? Wo soll ich mir das Alert jetzt erstellen einfach? Lass mich in Ruhe. Und Limit, wie war dein Tag so? Digga. In your face. Wo komme ich denn da hin? Oh, I'll be fine. Naja, ich sehe, wie du klarkommst, ey. Wo bin ich denn hier gelandet? Ach, das ist die Eishöhle. Genau. An sich gut, Schule ist etwas mehr, aber dann ging es bergauf. Und bei dir? Ganz ehrlich, ich habe heute einen richtig geilen Tag gehabt. Ist es die Eishöhle? Es ist die Eishöhle, ups. Da muss ich gar nicht lang. Ha? Bei mir richtig geiler Tag. Ich war, gut, ich kann es ja eigentlich erzählen. Gut, ich versuche mich auch kurz zu fassen. Ich glaube, viele wissen ja, dass ich im Chemiebereich arbeite, in der Abfüllung. Habe ich ja, glaube ich, auch mal erzählt gehabt, eine Zeit, mal ab und zu mal so nebenbei. Und jetzt, da ich einen Festvertrag habe, wurde mir der Akkord ja entrissen. Also quasi jeder, der jetzt ab letzten Jahr Festvertrag bekommen hat, oder bekommt, sage ich mal, kriegt keinen Akkordzuschlag mehr. Also sprich, ich bin so um die, ja, ich sag mal grob 200 bis 300 Euro immer weniger. Ist halt scheiße, besonders wenn du überlegen musst, ey, ich muss diese Arbeit, halt die Schnauze. Das ist mir überlegt, ich muss diese Arbeit halt genauso weitermachen wie bisher. Für ein bisschen weniger Geld. Da dachte ich mir so auf eine Zeit lang, okay, ich lasse über mich gehen. Vielleicht wird sich irgendwas ändern, so. Und dachte ich mir so, irgendwann, weißt du was? Wenn ich was ändern will, muss es selber in die Hand nehmen. Ich habe halt mal mit meinem Chef gesprochen. Habe mir hier und da gesagt, so wie es aus mit der Chemikantenausbildung, weil ich habe die Ausbildung noch nie, ich habe halt die Ausbildung gar nicht gemacht. Ich bin da als Zeitarbeiter in diesem Betrieb ja reingekommen halt. Und da hat mir gesagt, so ja, es wäre möglich, aber erst in 2-3 Jahren, also in 1-2 Jahren, weil jetzt aktuell die ganzen Plätze hier belegt sind. Ich so, okay. Aber er meinte, komm mal nochmal im Januar auf mich zu, also jetzt in der Frühschicht, da wo er da ist. So, ja, okay, kein Problem. Ich wollte ja schon letzte Woche hinkommen, wo ich ja die erste Frühschicht hatte, aber da habe ich, gut, verpeilt er eher weniger. Einfach aus dem Grund, weil der halt keine Zeit hatte. Ich so, okay, dann probiere ich es mal anders mal aus. Und ich habe mit dem dann gesprochen, dann hier und so, beziehungsweise heute kam er auf mich zu, sagte, hier, ich brauche dich mal heute, komm mal so, ich glaube, was war das, um 9:30 mal ins Büro. So, okay, ich komme mal vorbei. Ich dachte mir so, was habe ich jetzt angestellt? Aber da ich mir, ach warte, wir hatten noch das Gespräch gehabt, vermutlich ist er von selber auf mich jetzt zugekommen. Und hat gemeint, hier komm mal her, wir reden mal über dein Angebot, über deinen Vorfall oder was du mit mir besprechen wolltest.
Ich meinte so, okay, aktuelle Chemikalienausbildung ist erstmal nicht drin hier, aber das habe ich ja schon gesagt. Und was aber noch hinkommen will, es wäre gerade auch eine Stelle frei im Lager. Und im Lager hat auch zu mir gemeint, du hast im Lager aktuell auch mehrere Chancen, dich weiter zu, ich sag jetzt mal weiter zu entwickeln, beziehungsweise dich weiter fortzubilden, als jetzt da, wo ich jetzt aktuell arbeite. Ich meine, okay, da eigentlich hat er auch recht. Ich meine, da will schon wissen, warum. Hätte er gemeint, so, nee, ich kann dich leider nicht weggeben, weil wir halt gerade ein bisschen viel Arbeit haben und wenig Mitarbeiter, dann wäre es was anderes. Aber er hat gesagt, hier, melde ich beim Lagerchef da und rede mit ihm und so weiter und so fort. Also hier, okay, habe ich mit ihm gesprochen. Und ab Montag fangen wir schon im Lager an. Klar, erstmal Anlernungsphase, bitte mal anlernen alles, aber ich das ist mein Lager vor 2-3 Jahren, glaube ich, habe ich das mal als Lagerarbeiter gearbeitet, weil danach war ich nicht mehr dort tätig gewesen, sprich, ich muss mich ein bisschen mal wieder reinschnuppern, sage ich mal. Ich will dort quasi als Staplerfahrer erstmal arbeiten und dann gucken mal, wie es sich entwickelt. Und ich meine ganz ehrlich, ich habe Hoffnung, dass es gut wird. Weil ich würde auch gerne dann weiter im Lager auch bleiben wollen, weil da, wo ich jetzt bin, da musst du mit vielen anderen Kollegen arbeiten. Und du hast so deine Tätigkeiten, die du immer machen musst halt. Aber ich habe auch letzte Zeit irgendwie ein bisschen angespannte Stimmung gehabt, so auf der Arbeit und hier und da. Und hast dich gesehen, dachte ich mir so, irgendwann, diese Arbeit auf Dauer würde ich nicht mehr überstehen wollen. Das wäre mir zu viel, ganz ehrlich. Deswegen nutze ich die Chance halt. Das ist echt gut, dann klingt nach einem guten Chef, dass du das möglich hast. Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, ich habe mit ihm gesprochen gehabt, weil ich habe gefragt, so, wie es aus mit, gefragt, wie es aus mit der Ausbildung, ob da was möglich wäre oder so. Meinte aktuell nicht, aber da habe ich nochmal angesprochen gehabt, hier oder Lager, weil ich habe ja die Lagerausbildung, ich habe ja Fachlageristen-Ausbildung, ja. Sprich, das ist ja schon mal ein Pluspunkt. Das kommt ja auch noch hinzu. Ich habe auch mit dem Kollegen gesprochen, weil ich habe auch noch gefragt, was kann ich machen, zum Beispiel, um der Lohnklasse, was wir bei meiner Firma haben, ein bisschen höher gestellt zu werden. Also ein bisschen mehr zu verdienen halt. Und da kommt das Lager dann perfekt ins Spiel, weil wir haben jetzt einen Platz frei bekommen gehabt, weil einer von uns wurde ja verliehen. Aber der hat gesagt, so, der will erst da jetzt auch bleiben, weil da auch gute Chancen hat, sich weiterzubilden. Ich meine, okay, wenn er halt möchte, ich habe auch gesagt, gut, wir halten auch keinen auf. Und so ist halt, wie gesagt, eine Stelle frei geworden und jetzt nutze ich die Stelle. Das Gute auch ist, ich werde meine Schicht, also meine Leute, die ich auch kenne und so weiter, auch nicht verlassen. Ich bleibe in meiner Schicht, wo ich jetzt bin, auch meine Arbeitszeiten bleiben. Meine Schichteinteilung, die jetzt ist, zum Beispiel jetzt habe ich heute Frühschicht gehabt, morgen habe ich mal früh und Montag habe ich spät. Das bleibt alles bei mir, wie es ist. So gesehen, da brauche ich nichts machen. Brauche ich mir auch nicht umgewöhnen, zum Beispiel jetzt in diesem Schichtsystem. Und das ist auch geil. Aktuell wird auch mein Gehalt erstmal so bleiben, soweit ich weiß. Also so grob, wie ich es mitbekommen habe. Aber die haben halt auch gemeint, so, wenn du dich gut anstellst und alles perfekt läuft und du auch bei uns bleiben willst, dann werde ich auf jeden Fall direkt sprechen, dass du ein höheres Gehalt kriegst. Also hat mir der Lagerchef gemeint. Ich meine ganz ehrlich, ich wäre dumm, wenn ich sagen würde, nein, ich mache das nicht. Ganz ehrlich, ich wäre behindert im Kopf, wenn ich das ablehnen würde. Ich meine, ich kann es probieren, so ist es nicht. Und wenn ich mir danach merke, okay, Lagerarbeit ist doch nicht mehr so für mich, wie ich es mir damals vorgestellt habe oder wie es damals für mich war, vor 3-4 Jahren, dann gehe ich wieder zurück in meine alte Abteilung und arbeite ganz normal weiter wie bisher. Aber ich hoffe, dass ich das alles hinbekomme. Ich hoffe, dass es für mich alles glatt laufen wird. Klar, Umgewöhnungsphase hier und da, dann noch ein bisschen mal wieder mal lernen, wie man am Stapler wieder fährt, weil ich habe schon lange keinen Stapler mehr gefahren und so weiter. Und dann wird es, glaube ich, wieder alles gut werden. Sonst mit den ganzen Lagerarbeitern, die dort bei uns tätig sind, mit denen verstehe ich mich auch recht gut. Einen kenne ich sogar von meiner Schulzeit noch, der auch da arbeitet. Deswegen.
habe ich da sehr wenige Bedenken. Und besonders der der nicht aus meiner Schulzeit kenne, wird mich sogar auch etwas anlernen, sage ich mal. Und das finde ich auch gut. Da habe ich einen Kollegen, mit dem ich klarkomme, sage ich auch mal. Das kommt jetzt schnell, es ist im Grunde um Skills, die ich schon gut konntest. Ja, so gesehen kann man es sagen. Beziehungsweise, die ich gut kann, nur ich muss sie halt mal wieder auffrischen, sage ich mal. Weil ich die schon lange nicht mehr gemacht habe. Es ist wie, wenn du jetzt dein Lieblingsspiel gespielt hast und es gefühlt so jahrelang nicht mehr angefasst hast und jetzt wieder mit anfängst. So kann man es meinen. Oder ein Remaster rauskam. So kann man es auch vergleichen. Aber ganz ehrlich, ich freue mich. Weil ich bin jemand, weil im Lager bist du flexibel, im Lager bist du mehr für dich selber zuständig. Also bei uns halt. Ja, aber ich meine auch, ich habe fast in jedem Lager mittlerweile. Und ich merke auch so, weil bei uns musst du viel Teamarbeit machen. Also jetzt, wo ich jetzt tätig bin. Und Teamarbeit so, ich bin ehrlich, das liegt mir nicht so gut. Besonders jetzt, wo ich bin. Weil für andere Kollegen mitarbeiten und so weiter, hier und da und so weiter und so fort, das ist so... Auf Dauer kann ich das nicht. Ich bin immer froh gewesen, wenn ich bei mir auf der Arbeit in einer Abteilung komplett alleine sein durfte. Oder beziehungsweise im Abführraum. Also komplett für mich allein sein durfte und für mich allein arbeiten durfte. Ich war froh gewesen, ich habe es immer gefeiert. Weil es gibt nichts Besseres als alleine zu arbeiten. Meiner Meinung nach. Gleich arbeite auch manchmal auch gerne im Team so, aber da meistens bin ich lieber eher auf mich allein gestellt. Und bin lieber selber für mich flexibel einsetzbar, als mich jetzt auf andere zu verlassen meistens. Da bin ich ja auch ehrlich. Und genau deswegen werde ich auch diese Chance auch nutzen und ich hoffe, dass es bei mir auch alles gut läuft. Ein wildes Belektro. Oh, das will ich mir fangen. Das nehme ich mit. Ja, so ein kleines Gimmick, was ich hier reingemacht habe. Ich dachte mir so, komm, warum nicht? Da kann auch jeder gerne mitspielen. Muss aber wenn du nach unten scrollst, als dieses Poke-Community-Game gedöns, musst du einfach nur deinen Dings zulassen und dann hast du es quasi auch. We're all gonna catch colds at this rate. Oh, a chance to get sick. Do you enjoy having colds? This will be my first time. When I had the fort, they wouldn't even let the rain and snow get me wet. But what if you get a fever? Ah, I did experience that when I hurt my legs. I felt like my body was burning up. See? That's why you should try to stay healthy. But I want to experience the sensation of having continuous nasal discharge. I doubt that anyone else wants to see that. It would be funny to see, though. Stay on guard. The enemy could be all around us. Yes, ma'am. How about we take a break? Would anyone care for tea? This is hardly the time for tea. Whatever do you mean? Here, I've steeped some of my finest blend. Well, a moment's rest then. But stay vigilant. This is good. It tastes like sunshine. It's wonderful. Not just the flavor, but the aroma too. It's my own special mix. The aroma comes from dried fruit peels. That's peculiar. After just one cup, I feel completely energized. Boah. Ja. Such is the Hab ich noch magic of Pokebälle good gehabt? tea Egal. and idle conversation. Kann ja manchmal passieren, dass es keiner fängt. Da musst du Poké-Catch schreiben, um vielleicht sogar einen extra Pokéball hinzufügen, mit dem du auch fangen willst. Wow. And I thought Shandu was an odd burg. Look at this place. The spirit faith is stronger here in Azul than it is in Rashagal. Whoa, check those out. That's something you won't see anywhere else in the world.
It's one of Canbalar's famous mountain slide cars. What are they? Canbalar was built along the peaks of a mountain range. Those slide cars connect the multiple districts together. Don't they look fun? I bet we could see forever in one of those. How do we go about meeting the king? I'll request a royal audience for you when I seek permission to use the wyverns. Don't get your hopes up, though. Many people come to the capital seeking an audience, so you may need to wait a bit. I suggest resting at the inn until I get back. I bet right now you're trying to think of a way to do things without Jurgen's help. Just try not to make trouble for him, okay? He's a nice guy. Limit, ich glaube, du hast auch mitbekommen gehabt, ich habe es glaube ich auch überall hingeschrieben. Aber ich habe endlich meine... Die Melonen, alles klar. Ich habe auch endlich hinbekommen, meine ganzen Fake-Followers mal zu entfernen. Wie gibt es im Gasthaus? Ach so. Und das hat mich echt gefreut, dass ich das überhaupt hinbekommen habe, endlich mal. Jurgen still isn't back? Not yet. Elise, wanna do some sightseeing? Miss Elise, why not join Leia? Come on, Elise. Gosh, now that Tipo's giving us the silent treatment, I guess I need to pick up the slack. You talk more than before? Impossible. Nah. Hey, just because Tipo's gotten quiet doesn't mean you have to. I'd love to hear more about you, Elise, in your own words. Shut up, Leia. You're the one holding us all back after all. Huh? Elise, that was uncalled for. You should apologize. You must have really crossed the line if Mama Mila's scolding you. I hate Mila. And Leia, too. Hey, where you going? Ouch. That stung a little. LOL. Not gonna lie. The fuck? Please. Amro, was geht? To you. I'm fine. We need to get Elise back. Wieso wurde die Nachricht auf? Hä? What the fuck? Warum wurde die Nachricht jetzt blockiert gewesen? Was ist denn da passiert? Nichts bei dir? Ah, alles gut. War nur gerade ein bisschen verwundert, wieso auf einmal die Nachricht bei mir hier irgendwie ausgeblendet war. Warum auch immer. Aber auch lange nicht mehr gesehen, Amro. Wie geht's dir? So, ich muss Elise suchen. Oh Gott. Try to stay away from the eaves of the houses. The snow on the roofs could tumble down on you. Okay, ich kann überhaupt noch nicht. Mir geht's gut soweit, mit dir so? Ach, mir geht's bestens. Mir geht's blendend. Heute ist ein schöner Tag. Aber ich morgen wieder arbeiten muss. Ich hab keinen Bock. Ja, aber ich muss um 4 Uhr aufstehen. Um 4 Uhr morgens. No reason to be alarmed. This is purely a chance encounter. Nothing more. Elise, I'm sorry about before. Muss. I can't imagine how lonely you must be without the old Tipo. I know I have a bad habit of opening my big mouth without thinking. Please forgive me. No. Come on, don't say that. I'll beg if I have to. I thought you and Mila were my friends. I hate you. I hate you. Can't you see that I'm just worried sick about you? Liar! You don't care about me at all.
I don't want to be friends anymore. Miss Elise, everyone is being kind to you right now because you have them so concerned. You say that you feel hurt, but have you considered your own actions? Do you realize that Teepo's words were just as hurtful to Miss Leia? I hurt Leia? You don't Well, say. hurt is a strong word, but you took the wind out of my sails, that's for sure. I had no idea. Why don't you try apologizing to her? But I said such horrible things. I am certain she will forgive you if you ask nicely. Forgiveness is the sign of a true friend. Leia, I'm sorry. Will you forgive me? Sure, but under one condition. From now on, I want you to tell me more about yourself using your own voice. Huh. You're not the boss of her. You're only 3 years older. Elise? Yes? Even if it's only 3 years, I'm still older than you. Right. Bossy Leia, scary Leia! There's a lesson here, child. Never take your friends for granted. So what do we do now? Ich komme nicht Still dazu. hasn't gotten back yet. We could just barge into the castle ourselves. For the 100th time, let's not cause any trouble for Jurgen. That's no good? It sounded like a good idea to me. Ja gut, ich stehe zwar um 4 auf, aber meine Arbeit beginnt um 4:45 halt. Weil da geht meine Arbeitszeit ja los, weil ich stehe um 4 auf, weil ich will mich ja noch gerne, ich will noch gerne ein bisschen was frühstücken am Tag, dann fahre ich um 4:30 los zur Arbeit. Weil durch das Drehtor bei uns komme ich erst um 5 Uhr morgens durch. Davor komme ich da gar nicht rein. Dann noch umziehen dahin noch und dann ist schon 4:15 und dann geht es meine Arbeitszeit los. Und ich arbeite bis 5:03 Uhr. Also bis 14:55 Uhr arbeite ich. Also quasi bis, sagen wir eigentlich bis 3 Uhr arbeite ich. Weil diese 5 Minuten, da macht meistens eigentlich keinen Unterschied. Bis 3 Uhr arbeite ich und bis ich zu Hause bin, ist, schätze mal so 3:30, Viertel vor. Aber halt nur in der Frühschicht. Das heißt, ich habe heute gehabt, morgen habe ich nochmal früh und am Montag habe ich Spätschicht. Sprich, da fange ich um 1:15 an und höre auch so um 5:10 Uhr auf. Also eigentlich um 10. Weil da runde ich halt meist auf. Tipo, please, stop saying mean things to Leia. But that's on you, Elise. No, I don't want to insult my friends. But at the bottom of your heart, don't you want to? No, you're wrong. Don't say things like that. Bad, Tipo, bad. Hey, take it easy, you two. But Tipo's been saying horrible things. It's all right. I don't mind. Always meddling with us just because you're a few years older. But I like it when Leia meddles. Yep, she really does feel that way. Oh, thanks, Elise. Guess I'll keep right on meddling then. Jyde, we're such great pals! Hey! Why do you always chomp my face? As a sign of affection. I've never seen Tipo get so close with anyone Yo. else before. So that was like a Tipo kiss. It was? My first kiss was stolen by Jyde? Stolen? That should be my line. I can't believe I'm having this conversation with a puppet. Don't be coy, Jyde. You have to take responsibility. Oh, Jyde. Responsibility? Responsibility for what? Ich liebe es.
That's quite the line. I guess this king really does listen to his people. The King of Azul is well known for his charisma. It is said he unified this strife-torn country on the strength of his character alone. A guy like that is sure to help us. Charisma only goes so far. If his government is secretly producing children like Elise, then he must answer for it. Thank you. Sorry, we were getting antsy. No, this is actually perfect timing. Are we good to go with the wyverns? Yes, I got royal approval. And something incredible happened when I requested an audience for Mila. What is it? When I told them your names, they said His Highness was looking forward to meeting you, too. Are you all famous in Rashagal or something? I don't think so. Perhaps word of the tournament has reached His Highness. What a great honor for our clan. Anyway, I need to head back to Shandu to ready the wyverns. Quite the unexpected welcome. It's not a trap, is it? I have a bad feeling about this as well. You do? It beats not getting to meet him at all. Keeping secrets from us again? Of course. I have to maintain my mystique for the ladies. What does he mean? They say men with secrets are attractive or something. I'm not exactly the right guy to ask. Come on, let's go say hi to His Highness. Alvin, we really need you to be straight with us. Don't worry. I know you've put your trust in me. Alles klar. Considering the size of his country, Gaius's castle is... Das Ding ist halt, eigentlich gesehen weiß ich schon alles, was passiert. Nicht, weil ich das Spiel schon auch gespielt habe, sondern weil ich auch schon die Mila-Story auch durchgespielt habe, auch im Stream. Aber ganz ehrlich, jetzt macht mir noch Spaß, das Spiel. Ich weiß schon nur, dass ich nach Tales of Xillia... Ach ja. Genau, das musst du auch mal eingeben. Ich weiß nicht, ob ich nach Tales of Xillia den zweiten nicht direkt hinterher starte. Sondern ich mache ihn danach, keine Ahnung, noch 2-3 Monaten oder so mal. Also auf jeden Fall noch dieses Jahr. Aber ich will mal gerne mal was anderes mal bringen als andere. Halt! Citizens seeking an audience with the king are to wait in line outside the castle. We were told the king wished an audience with us. Is one of you Lady Mila? That's me. Very well. Please proceed. What's the holdup? I don't believe a doll is appropriate at a royal audience. I thought we might leave it here. You sure? It's okay. Alright. Oh. Now, let us meet this king. What are you doing here? I am Jyde the Immovable, of the Chimeriad. The Chimeriad? 4 warriors in personal service to the king. To think Jyde was a member all along. Ja, viel Spaß noch, Limit. Da ist Madara Uchiha. It is a great honor to meet you. Sasuke. Staff Ilbert. Ah, and you are the ebon wing of Azul. Wingle the Nova. You must be the king of Azul.
My name is Gaius, King of Azul. Welcome, Maxwell. You have requested an audience with the king, have you not? Now please, state your business. Boosters made in your country have already fallen into Rashagal hands. If a war were to break out between your nations, then the results would be catastrophic for everyone. Oh. And you came all the way here just to tell me that in person? Yes, Your Highness. We're planning to destroy one of Rashagal's weapons, a really big one at that. Once that thing's gone, we know that Rashagal's king wouldn't dare declare war on you. In fact, we hope that you might, you know, help us? Is there anything else? Yes, there is one other matter we'd like to discuss. It is in regards to the booster laboratory within the Royal Hunting Grounds. Is it true you once abducted orphans for this facility, and then you performed experiments on these children? Ooh. Well, I didn't see that one coming. What does any of this have to do with you, Spirit? I am Maxwell. It is my duty to protect both humans and spirits alike. Really? Spirits protecting humans? Now that is quite an interesting tale. You forsook your duty as king, and then you toyed with the lives of your own people, didn't you? The laboratory is entirely my responsibility. It was a haven for those children. They would have died without it. You imagine it as a mad scientist's lab, but I assure you the experiments were entirely humane. You expect us to take your word for this? But I was... This girl, she was that test subject? Yes, she was. Even in Hamil, Elise was forced to live in a tiny room. Don't you consider that cruel? Well, yes. Tell me something, boy. Have you ever considered what it takes to achieve happiness? To achieve happiness? Yes, to try and live a satisfying life. How do you think one can achieve that? Do you even know? Well... It takes freedom to make your own decisions, and to form your own beliefs. Exactly. It takes freedom. Well, I disagree. When a man loses his way in life, the ground beneath him starts to slowly crumble, until there is nothing left. What do you mean? Nothing left? A man who cannot find his way becomes trapped. The more he struggles, the deeper he sinks into uncertainty. True happiness comes from following a noble path across an entire lifetime, without getting lost. My country does not produce failures. It is the king's duty to show his people the proper path. I must keep them from becoming completely trapped. Now, let me tell you in no uncertain terms why I've called you here. Maxwell, I know you stole the key from the laboratory in Rashagal. Now hand it over immediately. No, I won't. The key was not meant for human hands. When faced with the power that can destroy the entire world, no human can control him or herself. It seems as though you haven't heard a thing that I just said, Spirit. Something about royal guidance and noble paths. I've heard it before. You humans never change. I've watched you for 2,000 years.
All right. Then why don't you just tell us where the key is? Oh Gott. Alvin! What are you doing? But you can't! Alvin. Sorry, guys. I'm just doing my job. Alvin, who did Maxwell entrust the key to? The handmaid Ivor. He's probably sulking back in Nia Kara as we speak. Al, what are you doing here? Hey, Pressa. Long time no see. Pressa, what is it? Ignore them. Give your report. The Rashigal army has invaded Hamil. What did you say? I'm afraid the casualties are high. Those not killed were captured. They were then sent to Rashigal. We also found evidence that the power of a great spirit was used upon the village. A great spirit. But no one has successfully summoned the 4 great spirits for 2 decades. Impossible. I would have known if the 4 great spirits had been released. Could it be the Lance of Kresnik? Is it possible that Nautical has made a new key? If that's the case, then we're declaring war. Send word to all the clans. I am going to crush anyone who dares to harm my people! Well then, we will no longer have any need for the likes of you. But if His Highness were to have the spirit Maxwell as his captive, even the unruly clans would be forced to bend their knees. Miss Elise. T-Bone, no! Well, don't just stand there! Come on, run! Capture Maxwell. Recover the test subject. Ich finde es halt lustig, dass da immer noch die Gazine ein bisschen so fehlerhaft ist, ey. Mission accomplished! You knew that we'd have to escape, so that's why you left Tipo with the guard. Yes, I knew that it would end up being Mila who treated with King Gaius. And when Mila fully expresses herself, well, I figured something would happen. I see why you were cautious. Yep, just as predicted. Oh, I know what that's called. That means Mila's a troublemaker. Yo, Mila! Did you hear the whole thing? I can't deny the truth of your words, but there is one thing I'd like to add. By that definition, wouldn't Tipo be a troublemaker as well? Well, I guess that's... What? You're not gonna defend me? Geil. Ja, jetzt wollen mich ja alle natürlich angreifen, weil ich ja jetzt hier gesuchter Verbrecher bin. Oh Gott, ich hau einfach schnell ab hier. So, Alvin really was a big fat liar. I assumed he had his reasons, but this time he took it too far. Stupid traitor, let me at him! Why would he betray us like that? I'm afraid even I can't read his mind. How could he do this to us? He better not show his face around us again. It won't open.
If we can reactivate the 5 control stones, we may be able to unlock the gate. Pour your mana into the stones until they glow red. Just like at Fort Gandala. The gate will not unlock, however, unless we all activate the stones at roughly the same time. Wait, I've never done anything like this before. Don't worry. Just use your mana as you would when casting an art. There's no time. We've only one chance. Let us begin. Uh-oh. Done. Already? I'm finished too. Same here. I did it. Come on, come on. I'm so sick of holding everyone back. Why? Why can't I do it? Du bist halt die Sakura. Mila, Leia, relax. I'm not good enough for this. Quit thinking you're inferior to anyone here. Thanks. You can do this. Let's continue. Okay. Yes! Hauptsache erstmal. Oh! Oh, ja. Oh, ich mach jetzt aber die Tür zu. Oh Gott. Ah, ich muss was trinken, nee. Schon besser. So, ich muss hier auch. Ich muss immer noch abhauen. Mann! Nobody leaves me behind Komm, at a party. Bosskampf, genau. Pressa, was it? Then you've been Oops. after us ever since we escaped Fenmont. Al sold you out to His Highness way back in Nia Khera. He was on your side the whole time. Hardly. That man's no ally. I'll leave our relationship to your imagination. All I'll say is this. Al drifts from one group to the next like a ship without a compass. Trying to plot his course is impossible. Serves you right for trusting him. It's obvious that the Lance of Kresnik is the greatest threat if war breaks out. Surely Maxwell realizes this. Your territorial squabbles are of no interest to me. My only concern is keeping that thing out of human hands and preventing a miserable end for us all. So high and mighty. It's time someone broke your arrogance. Enough! You didn't become a veteran of countless battles through meaningless bloodshed. Hat er gerade Bullshit Has your gesagt? youth gotten the better of you? Don't lecture me on age, Ilbert. Your ways are old. Therefore, you falter. And then you flee. What just happened? A sudden burst of mana. He has a booster. Why? Who are you? Yes, Saibon Punyukaida, Tiyaude Sevon Priyande. What? Is that Long Dao? So und sus Maxwell. Withun Kitiodo. Why would you wonder? I warn you, he's quite strong like this. Can't understand Das ist jetzt der erste Kampf, wo die Mystik-Arzt eingesetzt werden von den Gegnern. once we're all finished with you.
komm. Nein, nicht Swallow Dance. So. Nice. His hair completely changed. And his speech, too. As mana dramatically increased, there can be only one reason, a booster. Der Ultra Instinct war das. That wasn't excellent. All right. What now? Still want to play, do you? Wait! Don't try to stop me. No, look! Jetzt habt wieder keine Musik. I suppose our time is up. Running away again, Ilbert? It's because you ran last time that King Noctigal ended up the way he did. Okay. Warte mal, lieber speichere ich ab hier. Is it true Hamil was attacked? I'm surprised that you would care. The people of that village treated you horribly. Alles klar, Amro. It's true Mach's that gut. we were bullied a lot. But there was a man who gave us fruit. And a woman who put a blanket over me so I wouldn't get cold. They didn't deserve to have horrible things happen to them. I see. And having a great spirit running wild would be so scary. It was the Rashigal army that attacked, right? Why would they do that? I don't know. It seems we'll have to head to Rashigal to find out. And more importantly, to ensure the tragedy of Hamil is not repeated. Yes. Getting pretty hungry here. How long has it been since I've had one of Mom's home-cooked meals? Lass mal die Schnauze halten. Dann gibt es nur dasselbe mit Jyde. Apropos. Können wir den Boah. Oh Gott. Ich sterbe. Boah. Was war das denn, ey? Oh, ich bin den Level übersehen. Scheiße. So. Deine Kugel war fertig hier wohl. Perfekt. So, Fertigkeiten. Oh, Scheißdreck. Ich mache mal Angriff rein, damit ich mehr angreifen kann, generell. Drücke ich das und das rein. Noch 5. Ja, komm, Luftabwehr. Wieso nicht? Du hast gar nichts, du hast 9. Das ist auch nein. Ich glaube, ich gebe dir das hier und passt schon eigentlich fast. So Zhao is one of King Gaius's henchmen. One of 4. They're called the Chimeriad, because each member embodies a different weapon of the Chimera.
Wings, horn, stinger, and fangs. I've heard rumors about them. Like what? It isn't public knowledge, but 2 years ago, hostilities broke out on Shrade Island. Rashagal sent 120 elite soldiers, but the rumors say they were wiped out by 4 enemy agents. 4 people defeated 120 soldiers? Sounds like we shouldn't wake the beast. Careful. Word of our altercation in the capital may have preceded us. How was your audience with the king? I'm sorry, we'll have to talk later. Can we depart right away? Well, I guess that's possible. You in some kind of hurry? Yeah! The king's men are hot on her! No need to rush off. Alvin? They're on a wild goose chase in the mountains right about now. You threw them off our scent? Is this some kind of peace offering? What? It's only natural I helped you. We're friends, aren't we? Come on, you don't believe me? I know you've put your trust in me before. Would it kill you to give me another shot? I guess not. Attaboy. Welcome back. I'm glad that you're safe. Thanks. You almost sound sincere. If nothing else, it seems that Alvin has bought us some time. I'd ask what's going on, but I don't think I want to know. You people sure have a lot of drama in your lives. Especially in front of the wyverns. Come see me when you're ready to fly. Ja! Wir sehen jetzt eine Anime-Cutscene. It's finally time. We'll saddle up as soon as we're ready. Right. Fliege auf eine Wyvern davon. Watch your backs, everyone. Don't get complacent. Jyde has grown into such a prudent young man. Really? Seems like he's been freakishly level-headed since the day he was born. I wouldn't say that. Mila? I'm just remembering the first time we met. And how you panicked when I trapped you in one of Undine's bubbles. Oh, I haven't heard this story. Well, come on. Anyone would freak out if they were suddenly attacked by one of the great spirits. He does have a point. I know I'd have been terrified. What? So I'm some sort of monster now? Hey, it's okay. Meeting you taught me how to cope with difficult situations. So I helped you to grow? Well, I'm glad I could be of service. Jyde sure has gotten good at dealing with Mila. If growing up has taught him anything, it's that. I am beat. Come on, let's get a room for the night. Okay. Wait, hold up. Still having doubts about me, huh? It looks like you're not the only one. Fine, fine. Remember the first time the 3 of us went to Niakara, and I went off by myself? The time that I came out of my shrine and Jyde was the only one there? That's the one. I was off meeting with Wingle. So you had a secret arrangement with them, to hand Mila over if she became a problem. How could you? Stabbing Mila and Jyde in the back like that? Hold it. Yeah, I was working a few different angles back then, but this time I was just using that to our advantage. You know, the only reason we were given permission to use the wyverns is because I arranged that with them ahead of time. Wait, so when you betrayed us in front of Gaius... Yep. If I hadn't pretended to betray you there, they never would have let us ride the wyverns.
That's why I lied and told him you ran in the opposite direction of Xiandu. I want to believe you, but I can't. Not yet. That reminds me. That press woman we met at Kijara Sea Falls. It seemed like you already knew her. What do you want to know? Who is she, really? How can we trust you if you keep hiding information from us? Hey, alright, calm down. No need to get snappy. Do you even know what you're putting us through? I met her when I was working for Rashigal's intelligence service. At the time, she was an Azul secret agent working undercover in Fenmont. And? After that, we became more personally involved. You probably don't want to know the specifics. Okay, I believe you. But I still don't trust you. You're so cute when you're upset. Stop that. I'm still angry at you. Alright, alright. Alvin, can I ask you one last thing? Of course. Tell us why you're helping us. What's in it for you? You're asking that now? Because I love the hell out of you guys, of course. More lies! How could you even think that? I'm hurt. Alles klar. Sorry, I wasn't able to speak with you earlier. I'm Carla Outway. It's lovely to meet you. I'm Mila. Rowan, a pleasure to meet you. Carla's a historian and a teacher. That's very admirable of you. Not at all. And how about you? You won the tournament, right? That makes Elise one of the youngest winners ever. Really? Remember what I told you about Master Hemming? He won his first tournament when he was 14. And until Elise showed up, his record was never officially broken. And what about unofficially? An astute question. Unofficially, the youngest person to win the tournament did so at 12, the same age as Elise. He was a young boy who fought his way to the final match alone without even using a Lilium orb. Are you sure he wasn't a spirit? No, of course he wasn't. His name was Erston Outway. Erston Outway? Is he related to you? My brother. This happened 20 years ago. But why wasn't his victory officially recognized? Our father was the chief of the Outway tribe. But we were a small tribe, and the other tribes used their influence to change things the way they saw fit. That's just how it was back then. So you're saying his win was taken away? Yes, it was his opponent's doing. He belonged to a tribe that was very close to the king. 20 years ago. That would place it before the dawn of Azul. Before the current king took the throne, the chiefs of several large tribes ruled alongside his predecessor. Many people were killed back then, but our current king put a stop to that. I see. Anyway, I have an important errand to run. See you all again soon. Imagine having a hard-fought victory erased like that. I wonder how Carla's brother felt. I used to be quite a martial artist myself. I defended my position as the Army's second strongest fighter throughout my military career. If it were me who was robbed like that, I'd have hunted down my opponent and thrashed him again when no one was looking. Rowan, you play pretty dirty. So what would you do in that situation? Me? I can't even imagine. Tja. Did you introduce this Carla person to Rowan and Mila? Yeah, I did. Well, your acquaintances are my acquaintances. Hook a girl up! Here she goes. Fine. Let's head to Xiandu. Ja, wo ist die, Alter? Und das wisst jetzt, wo die ist?
Hm? Nein. Wo ist denn die alle? Die gute Kara. Hm. Zuerst wussten die. Hm. Hier vielleicht? The fuck? Nope. Oh Mann, ey. Oder? Ich könnte noch vielleicht noch im Kolosseum sein? Maybe? That man in black suddenly started speaking some weird language. That was Longdao, the language of the clan that used to rule Azul. Do you speak it? Not really, but I can understand it to some degree. But what made him abruptly start speaking like that? It appeared to be some sort of battlefield transformation. A side effect of his booster, perhaps. Does that mean I'll start speaking some weird language too? Then you wouldn't be able to talk to anyone. Relax, that won't happen. His booster is totally different from Tipo. And if you did start speaking some weird language, I would totally learn it so we could still talk. Thank you. Are you good with languages, though? Well, that's beside the point. Alles klar. Gut, dann gehen wir mal nach dem Kolosseum. Vielleicht ist er auch dort. Ich schaue es mal. Und? Hm? Hm. Oh mein Gott. Das habe ich gesucht. Nice. Hm. Hm.
Mann! Wo ist diese Tussi überhaupt hin? Are you okay? You look pale. I'm fine. I just keep thinking about Hamil. What happened there isn't your fault. You should try forgetting about it. I guess that's easier said than done. Maybe it would help to go see Hamil for ourselves. Okay. Everyone's gone. And now more of my memories are gone with them. But they weren't very good memories, were they? No, but they're still better than having nothing at all. Hey, come on. The fruit trees are still here. The mountains are still here. I don't have memories of fruit. I do. I remember having fruit curry for dinner once a week. Oh yeah, the mayor always put apples in it. It was her favorite thing to make. Although, it was a little too sweet for me. Hey, wait a minute. Tipo can talk about things that Elise isn't even consciously aware of? I guess so. Then maybe Tipo can help you remember the things you've forgotten. Didn't you say Shandu looked familiar? If we use Tipo there, maybe you can remember something. That's very perceptive. If this works, Elise may even be able to learn something about her parents. That would be great! That's a really smart idea, especially coming from you, Leia. Why, Hey! Well, it's good to see Elise excited again. Well done. In Leia's case, I think that was probably half inspiration and half blind luck. Ja, weil hier kein einziger Mensch ist, ne? Oh Gott. Ich merke echt langsam, dass ich müde werde. Das ist echt so beschiss, wenn du spät, wenn man Frühdienst hatte. Are you ready to head for Fenmont? Yes. You can't possibly land right in Rashigol's capital. You'll probably have to touch down on a high road nearby, or find some other suitable spot. This is quite difficult. Tipo, shut it!
No, not yet. It's amazing. It's so pretty. Wow! It's sparkly! What the hell is that? It's so huge! It's right on our six! Everyone, die! Watch out! Alvin, are you okay? No time to chat now, kid. Boss boy. You'll pay for what you did. This is our home turf! We can't lose! Stay on guard. We're defending against the ruler of the skies. Na komm her. Na komm. Ich tue doch nicht dich weg, Alter. Und weg mit hier. All right, we beat the king of the skies! That makes me the new ruler. Should we call you queen? On second thought, forget it. I won't let anyone down. I can't stop! Just keeps. All right! Never stop it. Please, no one panic! Women and children, seek shelter in your homes! All able-bodied men, to me! Ellie, what are you doing here? I'm home. Young madam. Rowan? Everyone's back? Good to see you again. Nice to meet you. I'm Leia. Hi. I'm sorry to alarm you. I heard all the commotion. I thought Azul was invading. You okay? You took a tough hit when you saved me. Seemed like no big whoop at the time. But now, it's really hitting me. Help us carry him. Does it look like it'll heal? My lady, I'm just a horse trainer. Which makes you the most qualified to help. Young madam, please forgive me for the heavy burden I placed upon you when I left Sheraldon. Isn't that Ilbert, the former chief of staff? He was a tactician for the Rashagal army, you know. Really? And he's on our side? That's great. All these rumors of war have everyone on edge lately. Let's head back to the manor before we cause any more commotion. The horse trainer says the wyverns need some time to recuperate. You all should rest here in the city while you can.
That may be for the best. We're on the eve of a great battle after all. Everyone should get as much rest as they can. Huh? What's wrong? You look as if I just spoke Long Dao. Mila's making perfect sense. We have had little rest since our departure from Laronde. And you could use some time to gather your thoughts. As you say. Thinking about Noctigal? Maybe this is none of my business, but how did you get mixed up with him? We first met when Noctigal joined the army as an officer. He wanted to serve, despite his royal birth. He and I were assigned to the same division. We fought in many battles together. We earned promotions and glory. That sort of thing builds a bond between men. We were truly brothers in arms. It was a glorious time for both of us. However, Noctigal's growing influence began to threaten the power of his two elder brothers. The older princes ostracized Noctigal, even as they feared him. I know what happened next. The sleepless night we all learned about in history class. That brief civil war erupted when the late king passed away before naming a successor. The 6 ruling houses and the lesser nobles split into 2 factions. It was the biggest political upheaval in modern Rashigal history. And it lasted until Noctigal slew his 2 older brothers with the help of the military. He was a war hero after all. For 2 days, the people rallied behind Noctigal and his new regime. Noctigal may have won the struggle, but he lost something dear to him. He lost his only ally in the royal family, his beloved sister, Princess Carrie. It hit Noctigal hard. He was overcome with grief. They didn't teach us that part. He expanded his totalitarian control once he became king, and there was no one left to check his power. Not even you? Many pinned their hopes on me to act as a moderating influence on the king. I chose to leave the army instead. It has been a difficult decision to live with. You shouldn't blame yourself. It's not even really Noctigal's fault. His brothers caused all this. I agree. Which is precisely why I failed to recognize when Noctigal began to stray from the just path. We turned our eyes away from our duty. He and I both, despite knowing that doing so would cause many of our people to suffer. In contrast, the King of Azul has never wavered from doing what must be done. You may be right. Despite both being kings, Noctigal and Gaius definitely left different impressions on me. The people no doubt see King Gaius as a superb ruler. He kind of reminded me of Mila, to be honest. An astute observation. They do share 2 things in common. The will to do what must be done, and the conviction to do it for the sake of others. It sounds like they go hand in hand. Yes, I believe all truly strong people possess those 2 virtues. But Noctigal's convictions became warped, and I lacked the will to stop him. And I'm not saying you will. But if you decide not to fight Noctigal, I wouldn't blame you. Thank you. Would you mind leaving me with my thoughts? I will make my decision before it is time for us to leave. Ich finde es aber auch krass, dass diese Storyline
aus dem Sicht von Jyde auch ein bisschen anders ist als die Sicht von Mila. Aber ganz ehrlich, ich merke auch langsam, dass ich echt müde werde. Ich würde fast sogar meinen, dass ich das Xillia. Ich würde fast sogar meinen, dass ich diese ganzen Geschichten im nächsten Stream mache, weil alles, was jetzt kommt, ist schon mittlerweile alles wieder hergefeuert. Also es geht schon langsam Richtung Finale auch zu. Quasi wir haben jetzt schon die Hälfte, bisschen mehr als die Hälfte des Spiels schon durch. Und genau deswegen auch werde ich morgen wahrscheinlich wieder streamen und gucken, dass ich morgen ein bisschen mehr vorankommen werde, auf jeden Fall. Weil ich merke langsam auch, mir gehen die Augen zu und meine Aufmerksamkeitsspanne nimmt deutlich jetzt ab. Ja gut, es kommt davon, wenn ich halt 3,5 Stunden heute nur geschlafen habe, ne? Geil. Deswegen, es tut mir echt leid für den kurzen Stream heute. Ich meine, gut, wir haben jetzt 1,5 Stunden gemacht. Ist eigentlich ganz okay. Obwohl ich hätte 2 Stunden machen können, aber gut. Wie gesagt, ich würde mich heute verabschieden. Und bis zum nächsten Mal. Vermutlich bis morgen. Zur alten Frische.